take a move na ilikuanga not even kuomba namba, kung'ang'ana mpaka akaingia kwa hiyo ka room akamtiko vidole. Mimi akashangaa nini hiyo, ni panya gani romantic. Akasikia hiyo hata kama ni panya, hai panya sio kuwa romantic hivyo. What's that? Akuuliza what is that? Ndio alisikia hizo kucha ziko na katachi nyingine anahitaji. Marriage lazima utembeze viatu. You need okay. Every woman in the church is not my wife. I have one woman who I've made my wife, who I get jealous of, okay. Who I am like, mbona unaona nakupigia simu, mbona unataka kunicheat. So huyo sasa wengine wa kanisani hata wakienda huko nje ndio waeke hata ndoa huwa na inanukia na inanuka, inakuanga na manukato na uvundo. Kanisani hawakupata kwa kukaa, watu walikuwa wamefika hivi kuona chokora ameoa nani, so ama ameoa nini, you know, they expected me what I'm, so people came. It was a beautiful day. Living positively regardless. Doesn't matter the point at which you are in life, but we rock positivity all the way. I'm born again, reconciled with Christ, and I'm just wondering, are you reconciled with Him? If not, maybe it's something you need to consider. It might be of help to you just the way it has helped me and many others. Thank you so much, my people, for the great love that you have given me. I'm just so excited. I don't know how I pray for all of you and tell God, bless these people for me. One thing I'm happy about Suicidal channel is that you guys are so full of positivity. Yes, you have really given me positivity and love, and I'm just feeling so good. Also, you might be there and you want to share your story at our channel, that you want to inspire someone with your story, maybe what God has done for you. You have the opportunity to do so. You can find me at Facebook, Suicidal, Instagram, Suicidal, TikTok, Suicidal. You can also call me. This is our contact, 0112 522 118. Namba yetu haina 7, so it is 0112 522 118. So you can talk to us and we'll give you an opportunity to come and just share with our viewers. Also, I'm so grateful for all the guests that have been hosting. Guys, have you seen? I don't know why nowadays I have many content here, ex-prisoners. Have you seen the last video that was there of quote in quote, I'll just quote in quote ex-prisoner, because it's like he didn't stay in prison, but he was supposed to be in prison, but he stayed, I think, 30 minutes. Have you watched? If you haven't watched, just go and watch and see what God is able to do, getting someone from the street, because our guest became a street boy and finally he has a beautiful testimony. So please, if you've not watched, na hiyo ni ya wale watu wa from Central, tumetumia ile lugha yetu. But today, once again, I'm so excited to bring you our guest back, and with a very inspiring session that we are about to have on this. Before I say a lot, let me just invite our guest of the day. Hi. Hi. Karibu sana. Thank you. Happy to have you here. I'm happy to be invited too. Okay. Again. Okay. Yes. And just maybe for the first person who is seeing you for the first time, maybe haja watch ile ingine, I'll just let you also introduce yourself again. So, my name is Cyrus K. I'm a counselor. I'm a motivational speaker. I am a musician. And I am the founder of Zero Path Initiative and working with the Golden Mind Speakers. I'm also an MC. Okay. And I think now I'm an employee of this company.
I think I'm not an employee on this channel. Yes. But anyway, I'm back because of the love you guys have shared even from our previous video. And also to know that it's a call to be a counselor. Yeah. So whenever God is going to give us so many things to talk about, ndio tusaidiane tukiwa pamoja. So I'm grateful to be back and also for the viewers. Wow. Yeah. And just right there where we are. And so guys, you've heard our guest introducing himself as a motivational speaker. Yeah. You see what we say from glass to grace. I think right now, just before we go so far, I want to show you our speaker, the guest, the motivational speaker. He has not always been like that. Guys, just have a look at this. When someone introduces themselves as a motivational speaker and you're thinking they were born so, wow. Probably we will let you had said there is another page. This one. Wow. Do you want to mention something a little about what I'm showing my viewers? Yeah, and currently, actually in the same file, there is this. From I am the one holding this certificate now. It's I got this in 2022, the best male artist. Wow. Guys, Yani, me have just decided to start with this testimony, like showing the testimony. Yeah. Because of the introduction you've given about you, yeah? Wow. So this certificate is written, Certificate of Achievement. You have achieved. By grace of God. Yeah. To look the name so that we don't say congratulations. And then there are recommendations from all over the world, where the places that have gone all over the counties. And yes. God is good. Great. So I just decided to start with that testimony, just to let people see, because I'm sure you guys, you man hapo ka heading vile kanasema, and now today the motivational speaker. That is not what we are talking about today, but I'm grateful that God has yet given us another opportunity to sit here and inspire people's life. What is it about today? So today we are talking about love. Last time we were talking about drugs, and we said we have different type of addictions. Yes. So that's when I saw it's good we also have another addiction that is really killing more than alcohol and many other things, and it's called love. So today we are talking about love. So lovers, fasten your seatbelts. We are just about to take a ride. Do you have someone who loves you? Call them, tell them you want to watch this with you. If you are still single, come we show you what you're missing. Let's just give you a taste so that as you move forward to looking for love, you'll be knowing what is it that you're looking for. Now, me nitaanza na wewe. Me, of course, they know my story. They know I love love and I have shown them, but we know your story. Do you know love by experience? Yeah. I'm married and a father of many, as I said. Okay. And I was somewhere in a conference for the singles. Okay. The ladies who are single, the men who are single. So I was like facilitating as a counselor or as a mentor. And at the end of my speech, I told them it's going to be stupid to have the same group come for the same conference, come next year. Because the pastor has seen these people are single. So your neighbor there is single and ready to mingle. So nikawambia, exchange numbers. That's why we have brought you here. We have given you all that so that you don't go again to the mountain to pray unless you want to be married by an animal. Okay. So venye tuko sasa, mingle and let's start. So love is good. And it's so wide. Tell us you want to be married by animals ndio wako huko kwa milima. So okay, you go to sasa kila wakati unasemanga unaenda kwa mlima kuomba. Mpaka sasa tumewaleta pamoja wenye munataka kuolewa. Na mbando utatoka hapo uende kwa mlima. Sasa sasa unataka mnyama. Because the seated gentleman there is single, anataka mtu. Yule mwingine ako single anataka mtu. So hapa now let us and let me tell you, there are people who want really to get married but they have been lost in prayers. Okay. Wanataka sasa Mungu awatolee sijui ni nani. Unajua we up there God is a man,
Jesus is a man. We don't know much about the Holy Spirit, but also guess he's a man. Sasa kama unataka kudropia kwa moja from heaven, hiyo ni ile maombi unasikia sasa ni maombi umeomba, kanyanga rami. Uweze kushinda usema hapo usiniongeleshe hivyo mimi nimeokoka, you not get married. So because you want to be married by your opposite gender, usione ni kama kuombana namba ni tabia mbaya. Hiyo sasa kuomba namba ndio that is where your marriage is going to start. Si na nyima mtu namba nikielekea kwa mlima na tumekutana naye kwa matatu naenda kuomba namba. Unaomba namba na shetani aje. Alafu naenda kumwambia Mungu nisaidie nipatie mume ama nipatie bibi. Ama uko sure you have in the mind yule mtu maybe hata kwa church yenu ama crush na mtu alafu unaenda kumuombea kwa mlima na utaki akupatie namba, utaki kumchat, utaki kumcall, unataka tu Mungu aende afanye miracle huyo mtu mpatane. No. Even in the time of Abraham, Isaac, before Abraham died, he directed how Isaac will get a wife. A wife, yes. Kuna vyenye wataenda kule na kuna tu signs hapo wapate mtu. So hapo ni maombi na kufanya na kutenda kitendo. Hiyo ni sasa hiyo maombi ya marriage na love ndio tu nafaa kuomba uko umefungua macho. Now that you're talking of kuombwa namba, so are you encouraging men na wao kuombana namba? Ama even ladies wanaweza omba namba by anybody who is willing. Let me tell you something. Esther, you know Esther ndiye alikuwa na Naomi. Ruth, sorry. Ruth alikuwa alienda akaambiwa sasa alifika mahali the husband had died. So Boaz si alikuwa tu amelala. Ruth ndiye aliteka move na ilikuanga not even kuomba namba. Kungangana mpaka akaingia kwa hiyo room akamtiko vidole. Nani akashangaa nini hiyo ni panya gani romantic. Akasikia hiyo hata kama ni panya, hai panya zile kuwa romantic hivyo. What's that? Akuuliza what is that? Ndio alisikia hizo kucha. Ziko na katachi nyingine anahitaji. Kauliza nani huyo? Kadema akaambia kucha sasa nikufiche na usiseme ulikuwa huku. And that's how marriage started yao. So hii notion ya ungoje ukujiwe ni vizuri kungoja kukujiwa lakini hata wewe mbona tenda kitendo juu unaweza kujua ukatae. Na si mtaona mtu kama ni immoral like approach a man ama ni desperation nikikuja nikuombe namba si utaona kama ni hapana. A man who is going to see that maybe we are desperate too, that man is not meant to be yours. That man unajua ufai kuforce issues. Kitu kingine ni ati mtu mmoja aliniuliza when does marriage start? Unafikiri marriage inazanga wapi? Me I know marriage starts in the brain. Inaanzanga kwa akili. Hapo ndipo unasikianga sasa nahitaji mtu. So huwezi kukua na marriage kwa akili nahitaji mtu alafu uanze kudrop watu na wenye wanakuja. So now that you want mtu tembea kwa watu. Hapo ndipo unapata tu option kadhaa because despite being a Christian by the am preacher. Nimeokoka ile sasa ya ukweli. Mimi nakwanga nilingolewa mpaka mizizi from the previous talk. You can understand mimi nilingolewa mpaka mizizi na nikafanywa hivi. So nimeokoka na despite kuokoka I would want to tell you this, it's not good to mislead people in the name of kuokoka. Marriage lazima utembeze viatu. You need juu kuna zile features. Unajua kuna wale mademo wanapendanga mtu wako na muscles. So kuna hizo physical features zenye bila maombi pia hata bila kuombewa unaonanga. Natakanga mtu wako na natakanga mtu wako na kichoka hivi na kuna mtu ukiguza hizo devu uko sawa. So hizo ni physical na hiyo si dhambi. It's something that you feel like it's the first. Hiyo sasa ndio mnasemanga love at the first sight. Unaona tu ule damn by the way ako sawa. So from there now as you are praying or you are doing other things, I think you start from outside ndio unaanza sasa kuangalia ndani vile na kuna wengine wanaanzanga na ndani wakikunja nje na kuna wengine wana assuming yote wana assume ndani na nje wako tu sawa. Anyway bora upate love like I believe my wife hakuangalia ini because I went to the nilienda kwa pastor nikamwambia sasa pastor
ninataka kufanya wedding, and the pastor was like, unataka kuniambia kuna mtu aliona hiyo miguu yangu inakuanga bent. Nikamwambia kuna mtu alipenda mimi, alienda hivyo akakuta wanaume wote wako na straight legs but bent hearts, na mimi akaona niko na bent legs but a straight heart, akanichukua hivyo. So ni vitu mingi zinaangaliangwa kwa hii maneno. Unatuletea lini madam? How are you Mrs. Cyrus? Wow, siku moja tulete yeye hapa kwa studio, we have an interaction. Nitamleta. It's beautiful. Now, yani I'm already feeling so good about the discussion. Before tufike huko, wacha kwanza tuanzie pale. Cyrus aligrow wapi, alitoka wapi? I believe you can use maybe even 2 minutes to tell us about what we have just seen there. The photo we have shown people and the words and all that. Ndio tufike hapa Cyrus alijulia wapi mapenzi juu ako na mtu kwa nyumba. So for me, I was born in Kirinyaga, Mongetha village. And you can hear the name Mongetha is not very romantic. So leo tuko kwa romance. So Mongetha is not a very romantic. So bibi yangu hata kuangalia jina yako ya nimetoka Mongetha. You know, hii jina hata iko romantic. It's not, can't put it on the Valentine's table. So born in Mongetha, then got through drugs, went to the street, went to jail, ran away, received Christ, nikaokoka. So then years later now became a musician. So today we are talking about love, and that's why I have been encouraging people to like your channel. And so they are going to get the whole story of what I've just said about being to jail, and they are going to follow. And also thankful to those who have commented and those who asked for this. Unajua sasa kuna watu walisema Cyrus akunje aongee tena. And so for me, I'm a counselor, not just by studies. Siji Mungu amenipitisha vitu mingi sana. So when I'm talking about several things that I talk in counseling, ni kitu inakuanga nimepitishiwa huko to become. As you have said, being a motivational speaker, kuna kijana mmoja alikuwa anataka kuwa, akaniuliza, how can I be a motivational speaker like you? Nikamwambia, just have if you want to be a motivational speaker, you don't study that in school. Have the courage to become. Because God anakupelekeanga so many things, unajipata tu you are encouraging people. Unfortunately, there are people who are meant to be motivational speakers, lakini whatever in the making, they got destroyed. That's why I like it when you tell people, come and share your testimony. It shows you have overcome whatever you're talking about. So as we get maybe to this issue of love, one caution I want to give everyone is that when you are thinking about marriage, just know, put it in mind. One, marriage is not a bed of roses. It is a rose that have its own thorns. It's a rose, so beautiful. Marriage is so beautiful, and that beauty of that rose of God called marriage has the thorns. And the thorns, we don't run away from them. We work together, husband and wife, to trim them ndio ziache kutundunga. Ukindunga pande hiyo nasema ouch, alafu wacha tukate hata hii inakundunga pande hiyo. So you have to keep on cutting those thorns. Kitu ingine, marriage si mukate. Marriage is not a loaf of bread yenye mutakula mumalize. Your partner is not a loaf of bread, neither are children. This is a lifetime commitment. It's not a breakfast meal. So the moment you're asking about getting married, just be ready to sacrifice. As that one sacrifices for you, be ready to sacrifice for them, because it is in the process of learning. Another caution is, you will never get a husband. Never. You never get a husband. You get a man, you make him a husband. You get a woman, you make her a wife. That is why even in the church there are so many women, but I introduce my woman as my wife. My wife is also a woman, but I made her my wife. Every woman in the church is not my wife. I have one woman who I've made my wife, who I get jealous of, who I am like, mbona nakupigia simu, mbona unataka kunicheat. So huyo sasa wengine wa kanisani hata wakienda huko nje ndiwaike, hata nikiwapata wakiongea huko kwa nini, lakini kuna kale Kenya nasikia this is not sienda sana wana juu so you get
a man. Na ndio maana na sijui kwa nini sometimes we just talk and we don't listen to what we are saying. Tunasemanga husband material, wife material. So he material as a husband and he material as a wife has to be ready to be made by the tailor. You know, tailor anachukuanga hiyo cloth anaikata to the size of the body that will be worn. Yes. So kazi ya tailor ni kukata na hiyo nguo iwezi ka complain wakati inakatakatwa, inapimwa. Tailor knows what he's doing. Okay. And he knows that at the end of the day, this is the kind of the clothes I want to display pale nje. Ikiwa imewekwa kile kimutu cha plastic. Unampaka una admire, I wish I'm the one in that. So marriage is that way. Ni mambo, you are the two of you, the two partners, you are both materials and you are both tailors. So a wife tailors her husband and the husband tailors the wife. Na hakuna mambo ya hand feelings. Be ready to be tailored if you have to be somebody's husband or wife. Okay. Hiyo ndio iko. Another question nyingine ni kitanda usichokilalia haujui mvunguni mwake. So sometimes I might have a problem with my wife who unaonanga akiwa mrembo sana, akiwa hawezi akafanya vitu zingine. So this one even goes to the parent. Wacha kushinda ukitetea yua mtoto wako. Huyo mtoto wakati alitoka akakuwa bibi ya mtu, alisisi kukua. Kuna venye unajua Cyrus as my son, and there is a way my wife knows Cyrus as my wife. Okay. Na hiyo mamangu hatawaijua na babangu hatawaijua. Okay. Wife ndiye anajua. So wazazi tukienda kutetea marriages and even counselors, it's good to always listen to the both parts. Because naonanga mabibi wakienda nyumbani kwao unakuta mpaka husband amechukiwa juu ya ile story bibi msichana alienda akasema. So it's also always good to listen to the both parties if at all hao watu wawili utaweza kuwasaidia. Okay. Na marriage has both type of perfumes. Ina smelling ni mbaya na okay, huwa ndoa huwa na inanukia na inanuka. Inakuanga na manukato na uvundo. Iko na zote mbili. Unaona venye unapelekanga refilling ya perfume. Yes. Unasema niweke which is your favorite? Innocent na Gushi. Ziki make sure zina make a certain zinaweza nuka vibaya ama vizuri. So even ndivyo kuna kuanga na negatives in marriage and the positives in marriage, but if those partners are serious and ready to be tailored and to be materials, the karufu kanaonekananga na watu. The watu wanasemanga wow, that couple is good. Okay. But they don't know what they have to go through to make it as good. Na buku nilikuwa nasoma imeandikwa na something Mamanda imesema the danger of one story. Kenyans have a problem. They deal with the trends. Okay. Sasa mtu mmoja tu marriage yake haijawaka na huko anasema marriage nowadays, unasikia sasa imekuwa vibrated in every marriage nowadays. No. Mimi usema I cannot say marriage is not working because mine is working, and I cannot say marriage is working because mine is working. So make your marriage. Okay. Mimi mtu akikuja kuniambia Cyrus marriage is not working, I tell them one simple thing: I'm not dating your partner. I'm not dating your partner. So if you are yours and your partner is not dating, it's not working, allow me to make mine work. So tukianza hapo I think ni mzuri tujue sasa ile marriage tunaongelea ya hapa atuongelee mambo ya marriage ya Cyrus, useme Cyrus wow, mama uninielewa wow, yangu iko na vidudu vyenye najua na bado nangangana kuspray. Okay. So ni every day tukiona pest zimetokea na muuliza sasa ile dawa nyingine tulipulizia ni kama ifanyi kazi, tutafute nyingine, tunatafuta, we put it together and that's how marriage starts. Kwa hivyo nisione Cyrus ameongea vizuri, anakaa like a very good man, committed. Niseme mimi ningetaka Cyrus as a husband and not my husband who doesn't do this, because naweza kuja nipate mvunguni. If you ask my wife about Cyrus, unaweza sikia amesema unaona this counselor who is here smiling and anasema hicho sema nini sasa unaniongelea nini? Unangi mpaka mtu anaenda pale anatoa testimony bibi na baba anasema anafanya tunamuona hapa. So there is what the wife knows. There is what every partner knows about his partner. Bwana usione kasichana kameudwa vizuri, kanakaa vizuri, kanakujanga church kamevaa alafu yole. Like this is the kind of the woman. I want. Unaambia bibi yako hauwezi kaa kama Suzy.
wewe ukipata huyo Suzy utamuuliza huwezi kaa kama Jane. So there is a price in every beautiful wife you see, and there is a price in every handsome man you see. There is always a price paid by a woman. Na ndio nasema before you go kwanza kukatia mtu wako already in a relationship, you need to ask that wale watu ambao wanakatiwa na watu ambao wameolewa na wanaingia box, they are very lazy. And they should respect. By the way, bwana ya mtu akikunja kukatie na uingie box. First of all, respect that wife. Judy amekutengenezea proper. Hiyo kitu unaona sasa hapo, please. Hebu hata ukipatiwa pesa na huyu mpango wa kando, hebu unatuma 10%. Unatuma 10% huko. Good wives, tuko ready to receive my 10%. You should tell that to every man. Yeah. At least tuanze ku receive. No, acha niseme tuanze start wako. Wow, I like it that way. This mipango ya kando should be sending nini 10% kule. 10%, yes. Usiongelee na hiyo 10% itaenda in the name of bwana akikuja kukuletea stories za bibi yake nyumbani, mwambie please. That's how you are going to pay that 10%. Mwambie please bibi yako usiniambie. Tuongee yetu. Usiweze kumfanya mpaka aone Kenya konacho nyumbani, nitakataka kabisa sasa uchukue the whole percent, 100%. Na kule nyumbani kuna watoto wanasafa na yeye ndiye amekutengenezea mbwanako mpaka akakuwa mahali yako. So it's always good to be considerate, ladies. Unatokanga nyumbani na kapimpo na hatujaona, ukifika pale unafinywa hivi ukiulizanga bibi yako hakuona haka kapimpo. Imagine sasa bibi anajaona hiyo kapimpo na juu alikuwa anashughulika na tumbo. Na muda alikupikia mayai mpaka ukapata pimple. Sasa sisi hii pimple ni kwa sababu ameshimba. Ni extra ya mayai. Na unaona tu pimple na upati mayai. Na sasa hiyo nguvu ya mayai yenye imefanya pimple ndio unataka kutumia sasa. Send 10% na muache mchezo nyinyi. Can you send 10% to the owner? Ama utajipata umepotea. Kumechemka huku guys. Yeah. So hapa tuliste metetewa good wives to receiving 10%. By the we good wives they have unaona ule bibi yako, unaona main chick huwa amefanya kazi mingi na si ati they cannot handle their husbands like they can handle like the mpango wa kando handles. Even whatever husband goes outside therefore wanayachanga tu nyumbani. But this wife is she is so much into the future. And she knows the man's weakness. So anaangalia ako na mtoto, anaangalia future ya mtoto, anaangalia weakness za juu sasa mtoto wake wa kwanza, the first born ni bwanake. So amemshape, amemngangana naye, amengangana maybe hata change. Na yeye huyu bandara yaangalie zile vitu bibi amefanya mpaka afike mahali yako. Anaona tu this is crack, anaenda mahali kwingine. Anaenda sana achukua karojinga kona kitanda better kuliko yenye iko nyumbani na anaweza spare the pesa atengenezee bibi yake kitanda pia kama hiyo iko kwa lodging. Juu ameona vitanda nyingi kwa lodging, at least atengenezee bibi moja yenye inakaa lodging the better yenye asaienda. Alafu anze kumwambia unajua mimi kwa nini naweza enda. And sorry to say this but today is counseling about marriage. Ndio hiyo sasa. Yeah. So women should understand that mi usema na mi that's what I tell my wife, be my prostitute. Treat me like I can be treated in Koinange. Actually, I will not go to Koinange. The difference between I don't know whether this one mutashika, the difference between shida si chakula. Shida si nyumba ambao tunakulia. Shida ni the service ya chakula venye naletewa chakula changu. Hapo ndipo ushinda inakujia. So women need to understand that the service ya chakula, the way the food is brought to the table, and I think they understand what I'm saying. Venye unaletanga chakula kwa table ndio inakuanga shida. Umezoea tu kutoka kitchen kama umeleta chakula pale. Inawekelewa tu. Kwanza natumianga very good word. Welcome my husband. Husband anakula na mwambia, let me remove the plates my husband. Unaenda unaosha. So hiyo routine
Hiyo ndio inaleta shida. Okay. So naye husband anakuta mwingine mwenye anasema sasa mwenye sasa anaweka chakula alafu anawekelea kastro, my husband ndio hii chakula, acha nikuumize. Sasa si unaona sasa huyo ameleta appetite nyingine, sasa ni chakula lakini sasa pako na appetite kingine. So na tunaguza tumbo tusikie umeshiba, huyu anaguza tu umeshiba, uko sure utaki nikuongezee nyingine. So hizo madoido unfortunately sasa usha and I don't know why women get comfortable when they get in marriage. By the way, women get comfortable sasa fast. Sasa wacha nikuulize, you know these things. Nitaosha watoto saa ngapi? Nitawabarisha saa ngapi? Nitakutafutia suti yenye utaenda nayo tomorrow session saa ngapi? Na nipate time ya kushinda hapa nikikupea chakula na mdomo nikikwambianga nikae hapa karibu na wewe tukule pamoja. And that is why teachers have timetable. Oh. To cover 11 subjects. So you see excuse. Okay. Yeah, have your timetable. No, by saa 4 usiku nitakuwa nimemaliza kila kitu. Kama you have to have exercise, ukitaka kwenda gym, endanga gym by saa 4. Sasa wakati sasa ushachagua suti. Si suti ulichagua asubuhi. Okay. Sasa kwani jioni kuna suti? When you're with your husband there and you still have suits and children asking, sasa nitavaa gani? Hapana. Hiyo kazi yote ushafanya na timetable zako, sasa kumalizia ni kujenga nyumba. Sasa hiyo ndio muhimu. Ndio inafanya kesho routine isonge ama ikose kusonga. Okay. Ukishindwa hapo utatumiwa tithe sana Sasa hapo tithe utapokea. Utasema na uko na washirika. Na uko na washirika. Kama yote ni tithe. Hii mambo yote ni tithe. Hai. Uko na washirika. So, mabibi wachani kupatia mambwana zenu washirika. Na nyinyi sasa na hao mambwana jaribu kupunguza washirika. At least ufanye huyu mmoja pia akue pastor. Kama wewe muweze kuendanisha at least mrani kanisa. Hata umesema kila mtu anaweza jichongea like be the tailor. So hata wewe tengeneza huyu bibi mpaka akue the size that you. So sometimes you find now we are introducing sex talks to teenagers because they are unakuta hata wako hotter than the mothers. Okay. Juzi unakuta wambambas wanaenda kwa tule tudogo. Sasa tudogo tumefanya standards kuliko mpaka wa mama. Kwanza tukisema sasa time zikunje, zitakuja nyingi za teenagers. Okay. So we have started now the sex talks to young people ndio wakue relevant na mambo zingine, watu wanjijue mapema ndio best. Lakini unakuta most of people don't talk, they take sex talks zinachukuliwa kama scenes, but it is the scene that is going on. So it is the scene that is going on, but talking about the scene it's dangerous. So exposing the scene inakuwa dangerous, lakini ikifanyika chini ya maji si scene. Sio scene. Wow. So a husband and I don't see a problem with a husband and wife sitting down to talk about sex. Okay. How do you like it? Do you love? Where am I boring? Nini. I don't see the problem of wife siku moja tu astue mbona. Unajua sasa na yashinda na yeye. Bibi amesoma kakitu kazuri mahali. Amesoma kakitu how to keep my husband liking me. Ameintroduce kwa husband na yeye husband anaanza kumwambia mahali ulisoma hii nionyeshe. Si ni mtu alikuonyesha hii? Mimi sijakuonyesha hii. Sasa that is where unakutanga now in marriage it doesn't grow. If now you think that unaona mbwanangu akiona niko na hii si wende tu muonyeshe mahali ulifaa. Hata kuna ziko mingi kwa TikToks nini kwa talk kama hii. Even kwa talk kama hii unaweza mwambia hebu tuende tusikize talk fulani niliona mahali how to build a relationship. Msikie pamoja. So hakuna mmoja ata accuse mwingine mtasema basi tuende tujaribu. Okay. Hata mwanaume akienda na apate style kazuri hawezi kuja introduce nyumbani. Naye bibi ataanza kusema kuna mahali aliona ikifanya. Ulienda kwa wale washirika wako ukaona hii inaleta tithe mingi. Sawa. So those kind of najaribu kusema tuelewane like if I come with something to vibe our relationship. Acha makesi mingi ilitoka wapi? Kama panya anatusumbua kwa nyumba na kunya na dawa ya panya yenye nimesikia inaua panya sana na ninakupatia na panya zinakufa. Why do you have a problem with something that is going to make our relationship grow for Christ's sake? Wow.
Kama nimesikia shule mahali tunaweza peleka mtoto wetu apite zaidi na tunaagiri tumpeleke. Mbona tupeleke mtoto shule akuwe mpeta we na wa marriage is dying. By the time mtoto amalize shule hatuko pamoja. Wow. So before tufanye research ya the best school in the county, you can also do the research of the best way of making your marriage work. Yeah. And Yeah. you won't go to the best hotel together happy. Kuna watu wanaendanga hoteli kucheka. Do you know hizi picha za Facebook? Kuna wengine wanaekanga hapo ate my wife feature tu ni meno. Meno ndio iko nje. Facebook uko nje ina my wife. Lakini afaki my wife, anaweka my wife lakini ndani haiko. Personally, I don't even advertise for so much show off about your relationship. It's very personal. Kitu ya kwanza mtoto, that's why I'm even getting to can we get to the topic now? Yes. So before you are getting married to someone, unafaa ujiulize, am I loving this person? Am I dating this person or marrying this person because I love them or because I fear losing them? Okay. Unaona venye huyu anakaanga na venye naambianga na watu mabuti beauty yake siwezi nikataka kumlose, and that is one of the problems that is making marriages fail. Okay. Because many people are even keeping the wrong people in their marriages or in their hearts and in their relationship just because they don't want to lose them. They don't want to walianzanga mapenzi kama hawajaoana, so hataki kusikia Kenya alisikia kikisikika na mtu mwingine mahali. Ama hataki kuona Kenye anaonanga kikionekana mtu mwingine, and that is very wrong. That is very wrong. The only thing, the foundation of marriage should be love. You know, unajiuliza, am I marrying this person or dating this person juu nataka mtoto? Mtoto anaweza kosa. Na sasa mtoto akikosa, what about the person who do you love this person? Unaweza mpenda juu hana mtoto. Does it mean okay, hati yake is it important to you with or without? Wow. Because if it is only if it is your heart because of the abundance in it, the abundance may, unajua Mungu amejenga abundance and lack. So it should be build children. Okay. So relationship, by the way, when I was marrying my wife, there was no child anywhere. Okay. So nilioa huyu bibi na nikijua there is risk of tunaweza pata mtoto ama tukose. Tunaweza nini ama tukose. Ndio maana tunaulizanga pale in times of what, in times of what, in times of what, in times of what. Lakini sasa hii kitu imeripitiwa in so many marriages. In fact, I was hearing a joke somewhere. Bibi alienda akaanza kuambia, si ulisema utanipenda in the time of nini, in the time of nini. Huyu akamwambia, mimi sikukuambia, pastor aliniambia rudia nyuma yangu. Uambie huyu. So mimi nilikuwa nakwambia, ni pastor aliniambia nikwambie. So it should not just be verbal things and doing things and what have you. It should be something that is very concrete. And I'm coming to why I'm telling you that. Alafu, there are people, ladies who are getting married because they have seen kimbambas kiko na do. So yeye anataka kuolewa ndio aweke business. Apate financial support, aweke business. That's why we need to know the role of husband to wife and the role of wife to husband. Now mukishanjua role yako, so each and everyone they are going to play it very well and we from the heart. Yes. But even as we continue in this relationship, a man and a woman should know in marriage, sex is a basic need. Basic. Venye kuko na chakula, nguo, na kuna chakula, there is food, shelter, and there is house. Shelter ni house. Food. Food. Kidogo tu tusamee kidogo. Sisi tukunywe maji alafu turudi, lakini nasema kuna kuna food ni food, kuna shelter ndio house na kuna clothing, mavazi. Are we okay? Tumesema clothing ni nguo kwa Kiswahili, shelter ni nyumba ni umesema, alafu sasa kuna food ndio chakula. Najua tunaelewana. So
fourth basic need in a relationship ya marriage, when people now talking to the married couples, sex is a basic need. And did you know cheating? Cheating is a sex deficiency. Cheating is a deficiency of a basic need called sex in marriage. Okay. Yeah. Now, whatever the cheaters go for, it is a food that the couple can actually give. So we get to the marriage. Personally, in my personal level of marriage, and that's why I told you, me, I don't know why God had to make me a counselor, who is not just a counselor. Ananipitisha vitu alafu, he allows me to just, because I've already overcome. Cyrus, ulipitishiwa nini na Mungu? Vitu mingi kama hii ya marriage. Me, I always admire, because now I told you I was a street boy. Yes. I grew up with a very bad name. So mimi niliambia Mungu, please, everything that I'm going to do in my life, wacha tu ikuwe in order. And now nikakaa, babangu na mamangu, they lived never to hear me dating. By the way, I didn't have time for dating. From nikiwa primary, secondary, sikuwa na time. I was always behind time. So kuandikiana letters, I told you, mimi nilikuwa nasoma na watu nimeacha na kitu miaka 6. So time ya ututu ujinga twa kuandikiana manini, which si ujinga juu ni mapenzi yao na nini ya formula, mimi sikuwa nayo. So nikamaliza form 4 and joined Kenya National Theatre na nini. My father died without hearing a story of Cyrus na dem fulani. Hakuwahi yotaona. Na sio kuficha, hakukuwa. Na sikuficha, okay. Sikukua. And he always asked me, siku moja hata nakumbuka ngali nitaka niuliza Cyrus, kwani hawa watu unaonanga mbaya yao na nini? By that time he is dying, I'm 34. Oh. Na sija na bado niko tu hapo nime nini. Yaani tule unapata mtu uko zile, ni venye nilikuwa nakwambia mambo ya kuomba Mungu na ngataka. So even when they come, hakuna mtu unaona bado mnaweza ingiana, which is also okay to take your time. Yes. Again, my time was not right. By the time my father was dying, I was already like now trying to push my music and my ministry. Hiyo time nilikuwa na run Cyrus K music ministry ya youth. So I was already like, this is what I'm trying to. Mimi was so passionate with the ministry ya youth. So that's where I was. Okay. When my father died, I was already now getting in love. I was not in love, but I had already seen kamutu tunaweza chukuana. So when my father died, she was like, I cannot mourn my mother and we have, hata kama ni beshti. Hawezi akubali niende nikazike babangu kama hayuko na ni beshti yangu. Hata mimi singefanya hivyo. So when we went home, kulinyesha sana usiku. Okay. Venye kulinyesha, people never went home, so mimi pia tulibaki huko. So venye tulibaki sasa tutarara sasa huko, si lazima sasa huyu naye ni nani. Mamangu akasikia jina na huyu ni ngania na ni rafiki ya Cyrus. Mamangu akasema, na tulikuwa tunadiscuss kitu na baba ya hiki kimutu. Akifikiriagi sasa mamangu hata ndiye alinisaidia sasa kuweka huyu the box. Okay. Kampenda akampatia ma vibes. Nikaona tu dem mapenzi inaendelea tu kupanda. Mpaka nikamuuliza nikashangaa ni nini na kumbe mamangu kule washakuwa mabest. Nasikia kila wakati tukipatana tuliongea na mamako ni mzuri, mamako nini. So tulienda hivyo until now we decided like to get married. Okay. Now when for 2 years that we dated this lady, there were so many things nilikuwa naona hapa pako na shida. I'm telling you, we are wife material. So kuna hiyo muangaliane nini. So one time mamangu the lady to decide now we can move in as husband and wife after dating for one year and something. And I'm telling you, when we decided now let us get in as husband and wife, that is where even the heaven opened. Na ikaanza kuleta stories this is not a good idea. This is a good idea. So now when we decided to be one, the power of decision, when you decide to be one, that is where now vita zinaanzanga. Yeah. So nikaanza kuwa nikiomba kuna vitu zingine na feel, alafu sasa kuna vitu zingine na huyu na yeye ana feel, tukakuwa hivyo. So we went ahead, mamangu akaanguka na kavunjika mguu.
So now being one of the Embu family members, nikakuwa na mizigo mbili na nishajicommit. Okay. So tumeenda kwa msichana na mchungaji wangu na mtu mwingine, tukaenda tukaambia wazazi, nilikuja nikaona msichana huku, inaitangwa the first introduction, nimeenda nikaona msichana huku and we are ready to get married. So tutakunja siku fulani na wazee tumeseti mpaka date. Mamangu pande ile nyingine amecrash. So niko na mizigo mara mbili. Yeah. Two very important women in my life. Yes. My mother, who now needs me, and it is emergency. Yes. Alikuwa anahitaji almost 100k aweke chuma kwa mguu. Haya pande nyingine ndawali yenye inafaa ipelekwe. Sasa katikati hizi vitu mbili nikaona ile kitu nasemanga committee. Nikaona afadhali niite mabeshte wangu to save mamangu. Yes. Ataona marriage yangu. Bandara ya niachana na mamangu akufe, alafu ni miss blessing zake. So nikaambia mabeshte yangu tafadhali tusaidiane, tukaenda tukasaidia mamangu na akaekwa chuma. Now huwezi ukakam tena 2 months later uanze kuambia mabeshte yangu tena nisaidieni tukapeleke sonda pale. It is going to be monotonous. So mimi kwa marriage nikasema I'm going to do it my way. I had a company in Kirinyaga ya kufanya printing and everything. See, I'm telling you I'm an MC. So nilikuwa nafanya as an MC, I bought my own instruments za hiring and what have you. And then naenda ka studio ya kuweka movies na so I had a whole entertainment thing. Ilikuwa inajiita Inuka Entertainment. Okay. So I had to sell it. Around some a good amount of money. Ni kitu ilienda to 800k, so you can see it's a company that I really build up. So nikajua hapa hii kitu it is going to cater for my budget ya kupeleka Dawali na nini. Na tukapeleka Dawali, it was so successful. Na now from there kukaanza kukuwa na sparkles. Unaona sasa tumepeleka Dawali. Tumeenda kule Embu na tumechukua certificate. By the marriage inafanyikanga before. Ile certificate inakuanga already signed up by the attorney. Sasa kwa maombi nasikia kabisa roho wa Mungu ananiambia cancel this thing. Kwa sababu ukisikia ile roho, unasikia Mungu anakuambia ucancel nini? Murebo, ni cancel. Are you serious? Kwa nini nauliza Mungu, are you serious? Is it you talking ama ni mashetani? Nikienda nikisikiza ground, kusikiza ground. Nasikia yenyewe ni mashetani. Juu sasa pastor ananiambia Cyrus wacha muoga. Mwenye atusimamia ananiambia hiki kitu itawaka. Nani ananiambia? Mama yangu ananiambia, "Wewe na wewe mtu anangojanga, mtu sijui ni nini." Lakini spiritually bado nasikia hiki kitu upande wa ingiani. So tukakaa na mrembo wangu. Sasa hapo kwa preparation, unajua sasa now you are ile time nyingine mlikuwa mna date tu. Hakukuwa na commitment of any kind. Kama kuna commitment ni date. Tutaenda sapa wapi na mnakutana kila mtu anaenda kwao. Sasa hapa most of the time mko pamoja. Hapa ndipo unaona mpaka unampatia mnaleta something on the table na kuna faa uko na decision. Mnaona zile pools mko nazo, mnaona hapa hivi na ni kama kuna mavutano mingi. So hiyo kitu ienda hivyo until now the date of sasa yule mama alikuwa anafaa kutusimamia wedding yetu na yeye alikonjeka sana. So unaona hizo mavita vitu spiritually zinakunja zinaleta kashina ambalo unaona hii hapa hapana. So it went away to the day of marriage. Tukienda wedding hiyo siku wakiendea msichana, mimi nilikuwa kanisani na slippers. Vitu kila kitu mpaka wale watu nimehaya wa decoration na nini, food na nini, kila kitu tu ziko tu top study. Everything is moving in its own direction. Lakini niko naambia Mungu, if this thing is for you, if this thing is going to. Then the day was so smart, the day was so beautiful. Tukaenda pale, it was a colorful wedding. I remember even ilipulichwa na Bishop wa ACK church na Bishop kukuja church. Bishop wa ACK yakunya na si wa kwetu, si wa ndasasi ya kwetu, ni wa ndasasi nyingine. Hadi amenilea. Sita sema no wapi, so that one the name withdrawn. And he preached very well. People had fun. By the people when walifika saa 4 kanisani hawakupata kwa kukaa. Watu walikuwa wamefika hivi kuona chokora ameoa nani, so ama ameoa nini, you know, they expected me so people came. It was a beautiful day. And I still saw God in it. Kwa sababu in the preparation nakumbukanga nikachukua hall ya primary school. Alafu tajiri fulani akakuja akalipa 6 times ya venye nilikuwa nimelipa.
Alafu sasa kulikuwa hapo mbele kuko na girls school na nilikuwa nimeenda huko for mentorship. So principal wa girls school akasikia mentor wake ndio maana tunaambiwa tenda wema nenda zako mbeshte yake nani mentor wake ako stuck where to take the guests. Akanipatia halafu akanipatia mpaka mbazi ya shule na kagari kadogo. Akaniambia you have been mentoring us, so it's our time for us to give. It was so colorful. Then wedding yangu sinasikia ya tajiri iko kwa primary yangu, mimi pia tajiri huyu mwingine iko kwa secondary school. Mimi tajiri sasa, kuna matajiri wawili hapa, kuna yule wa nini na kuna yule mwingine. So harusi yangu ikaisha kwanza, huyu tajiri sasa, mimi nikaenda Photoshop ambayo inaitwa nini, photoshoot. Nikaenda photoshoot na umenipata na huyu mwingine akaenda photoshoot. Sasa si magest wangu ndio wametoka kwanza. Yes. Na venue ya tajiri wa kwanza si ndio hii, alafu tunaenda pale. So yeye alikuwa amechinja mang'ombe manini. So wangu walipofika wakakula. Wakaingia kwa huyu tajiri mdogo sasa. Juu hata kandi ilikuwa imeandikwa primary. Hatukuwa na time ya kuchange. Unajua ulikuwa tunasoma Thombosani, so hata MC alisema tukitoka hapa tunaenda primary. So watu wangu walienda kwa wakapatiwa food. Hao wengine na wakatoka wakakuja next after wangu sasa. Sasa wangu penye sasa mimi tajiri nilitoka photo shoot. Nikaenda kwa venue yangu sasa. Huyu mwingine wakati alikuja kila mtu akajiuliza, ai kwani sasa ameenda wakazeeka tu mara moja. Wao wengine walikuwa wazee. Wakaambiwa, kwa hiyo mlikuwa mnataka harusi ya nani? Yule tajiri mwingine Cyrus. Wakaambia sasa mtafanya hivi, mtoke muingie ile gate nyingine. So guest wangu walikula kule. Wakaleta zawadi kwangu. By the way, gift zako chako ni chako. So hapo unaona Mungu. Hiyo si confusion, hiyo si shetani, hiyo si mapepo, hiyo ni Mungu. Na si corruption. Na hiyo si corruption. Kwenda kuambia wakakule. Si wizi. Au kuiba chakula ya mtu. Hapana, si juju. Ni maombi. Ni maombi. Wow, this is where the devil had planned evil for you, because they have cancelled your wedding's venue and you have no time even to change. And then God did what he has said. Whatever was meant evil for you, I will change it for your good. Watu wako hata kama hujaweza kuchinja nyama, wako watakula nyama, watajiri wakule mifupa. Minofu. Wangu walikula minofu, mwingine wakakuja kukula. Sasa wanakuja wanasema ngai, kwani alikuwa ameita watu wengi aje? Kumbe ni watu Mungu alileta watu wangu kwanza. So ikakuwa hivyo, and it was so successful. Wow. Now marriage started. That was a wedding ceremony. Very beautiful. Beautiful wedding ceremony. Yes. Marriage started. Start now. Tukaenda nyumbani sasa. Hata tukaona hata venye tuko tumechoka nini. We had plans hata tushinde tukienda honeymoon na kujua tumeenda so many, tutaenda mingi. Tukasema badala tuende honeymoon this time to spare hii pesa kwanza, tuangalie kama kuna mahali tuko na tudeni tumalize, alafu tu relax tu huku. This is the best place we can ever make love for a honeymoon in our house. That's what we decided. We decided instead of going to start it in Mombasa alafu tukunje, tuianze huku tukipeleka Mombasa. Kwanza tuianze alafu siku moja tutaipeleka Mombasa. But that's what we did. We didn't go for Mombasa stuffs. We started it at home. Okay. She made that instead of having our honeymoon dinner, she made her first dinner supper. It was so romantic. After the wedding. Ulipikiwa na bibi harusi? Tulipikiana. Hata by the hakunipikia, she was like preparing this and preparing that. Then we ate. Hatukuwa tunataka guests. Hatukuwa na time ya cartons zimejaa hapo za magifts, hata tutaki kujua. Let's serve a night of ourselves and then watch a romantic movie. Tu hapa. Unajua tukienda Mombasa ni ma rules. Na mjipia kuko na hizo. So they mahamba zenu huku. So the night was good. Yes. And now before we got married, she had 3 friends. Okay. And vitu zikaenda zikachemuka, let me tell you. Vitu zikachemuka mpaka marriage could not even, that marriage did not even last for a month.